Otyo mugamba mutya Ekimeeza Kyomupiira kyekiriko kiriza wakana gaana. Omanyi muddeyo ne mwepalawuda naye nze mbakuba left right and center jo nabawaddezi kati no leero tuyingira wano 5 ye dose anti nze musawo nze akola prescription okitegedde kati jo nabawadde 4 times mu lunaku lumu emirundi 4. Leero twagala mu lunaku lumu emirundi 5 tugenda tulinya mpola kuba amawulire mangi. Njagala nteekawo akanyumiro k'omupiira gwa Uganda kuba captain wa AS Villa yafudde olunaku olwajjo. Ate no, that guy happens to be a brother to one of my friends. Waliyo guy choreographer bamuyita Susu Dances ne muganda bamuyita Jane Mashao oyo nabadde muganda waabwe. So mbasaasira nnyo baganda bange Susu Dances ne Jane Mashao era nga kyemmanyi mukama abagumye embeera gye muyitamu si nnyangu naye katusiriikiriremu okumala akatikitiki obutikitiki nga 2-3 nga tuwa omwoyo gw'omugenzi captain wa AS Villa David Owori and is my namesake David. Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. David Owori abadde omanyi omuvubuka otuuka mu myaka gy'alina okubeera mu productive okitegedde zino ttiimu za sekaf za kyani ng'akubira AS Villa ate n'ekirala okubeera captain wa AS Villa tobeera muntu wa bulijjo bw'omanyi gye bayita AS Villa. I think ngenda kukolayo video ya David Owori ku mukutu guno ngiteekeyo okitegedde mbabulire bamuzaala wa buli kimu kuba abadde musambi wa njawulo nnyo okitegeera abamulabyeko ng'asamba Susu Dances bambi abadde agenda n'amulabako ngolaba ali mu stands enakivubo ku KCC ekitende ng'amukwata enamboole ng'akwata muganda wange oyo simanyi oba ali mu mbeera ki naye mukama amugumye. Kale katugende ku Bruno Guimarães medical eya Arsenal agimaliriza ate agimaliriza lunaku lwa Joshiro nekigambibwa nti saawa yonna Arsenal egenda kuba eyiwawo omwana malanzo no ku website yabwe mbu the deal is official. Fabrizio Romano yavuddeyo n'ayogera bino wammanga n'agamba Bruno Guimarães has completed his medical at Arsenal ahead of his signing a 4-year contract at the club of Arsenal. N'atugamba nti Bruno Guimarães amaliriza medical ye ku ttiimu ya Arsenal nga banaatera okumwanjula ng'omusambi wa Arsenal. Okategedde Mikel Arteta already spoke to Bruno Guimarães today, excited to welcome him as Arteta wanted Bruno Guimarães for years and now he's joining. N'atugamba nti Mikel Arteta yamaze dda okwogera ne Bruno Guimarães olunaku olwajjo era musanyufu nnyo okulaba ng'omusambi gw'abadde anoonya okuva mu season oba sama ya 2021 amaze n'amufuna nga wayiseewo emyaka 5. £75 million move to be announced soon. Deal eno ya Bruno Guimarães okuva mu Newcastle okugata ku Arsenal ng'emazeewo obukadde 7.5 saawa yonna egenda kuteekebwa ku mukutu gwa Arsenal era erangirirwe. Deal ya myaka egi 4 ya Bruno Guimarães ate n'ekirala Arsenal emaze nefuna omusajja gwe badde yagala. Nzijukira ng'omusajja akyali mu Lyon omusajja ono baali bamwagala Edu Gaspar yali amwagala okitegeera era ndowooza nti ebintu ebimu ebyalusa process ya Arsenal no wangula ekikopo deal ya Bruno Guimarães yalimu. Lwaki? Ebiseera ebyo Thomas Partey yali yakajja nga Arsenal ina Granit Xhaka okitegeera singa ku Granit Xhaka Thomas Partey bayongerako Bruno Guimarães n'alirowoozezza nti midfield ya Arsenal yandibadde competitive nnyo especially mu season eyo eya 2022-2023. Jukira Bruno Guimarães yali wakujja mu 2021-2022 mu sama ya 2021 okitegeera kyovola beera bajja mu Newcastle bamugula mu January mu 2022 kati kitegeeza singa yajja mu 2021 yali agenda kujja akube ne Thomas Partey ne Odegaard ne Granit Xhaka okitegeera then tuyingire mu season ba Gabriel Jesus nga bazze ne Zinchenko
singa Bruno Guimarães yali mu season ya 2022-2023 muganda wange ate Arsenal teyandiyenjebusa okutuuka bwe yayenjebukira because yadde Saliba yalwala bali balina Rob Holding akubawo bali basobola ogamba Thomas Partey da mu central defense tukwate Bruno Guimarães akube wakati ne Granit Xhaka naye abasajja baali tebayinaawo okitegedde kyova olabeera Arsenal yadduka mu 2023 negula Jorginho okuva mu Chelsea ng'ekitegedde nti awawa wabulawo omusambi okitegedde jukira bali bakuba mu UEFA Europa League nga bakuba ne mu league so kyali kizibu nnyo eri ttiimu gy'omanyikiddwe nga Arsenal. So Arteta final amaze n'afuna omusajja gwabadde yeegomba ebbanga lyonna medica nti ziba ssatu. Esooka bakebera amaaso, ennyindo, emimwa, amatu, joints zino, ekisambi, entumbwe, omubiri gwonna bagukebera. Kati tugenda ku inner organs. Ne bakebera omutima, amawugwe gakola gatya, kidney, buli body organ eri munda bagikebera. Okitegedde ne bakola blood test bwe bamala ne bakola kye bayita mental test ene y'obwongo otegeera bulungi bakwisamu eyo mental test byonna Bruno Guimarães abimaliriza era abiyise gwe kyoyina okumanya era saawa yonna deal egenda kulangirirwa kyembadde mwebuuza deal ya myaka ena ate ne shirt number enswera esinga obunene ku bisenge bya Arsenal gye bayita hand of Arsenal evuddeyo negumaliriza etugambye nti Bruno Guimarães welcome to Arsenal. Bruno Guimarães tukwaniriza ku tiimu ya Arsenal. Bruno Guimarães has completed his medical and signed a 4-year contract. Bruno Guimarães will wear shirt 30 number 9 in there for you. So Bruno Guimarães medical agimaliriza era agiyise era agenda kwambala shirt number 39. Kati no shirt number 39 eno ngenze nenkebera mu byafaayo bya Arsenal muganda wange nga teri musambi Arsenal gwe yali eguze n'ayambala shirt 39 simulabangayo. Kati nno abajambadde bava mu academy ya Arsenal nga gye bambadde ne bafuna debut zaabwe ku Arsenal era bwe beeyongerayo ne baprovinga ku tiimu ya Arsenal nga shirt eyo bagisuula. Harrison Duziak academy player who made the senior match debut in the match squad. Okitegedde ono bamuyita Harrison Duziak. Okitegedde ono yafuna 2025-2026 yabadde ajambala mu academy kuba mu academy bambala zezimu kumpi na bali. Kati Hector Bellerin mwena mumumanyi mu mwaka gwa 2014-2015 yajambala ng'akola debut ye ne mu breakthrough season ye. Okitegedde naye yamala na switchinga to lower numbers ekyo mukimanyi kasita yafuna nti nafuuka namba 2 wase n'atandika enamba yagikyusa. Then Zach Ansha oyo mu mwaka gwa 2012-2013 mu eyo season ono yafuna debut ye ku tiimu ya Arsenal era n'ajambala gye yali ayambala. Kati mulamuyita Francis Coquelin mu mwaka gwa 2011-2012 nga Manchester United ekuba Arsenal golo 8-2 munakijjukira nti Francis Coquelin yakola debut nga yambadde shirt number 39. Rui Fonte season ya 2008-2009 omupotigono yajja n'ajambala. Mark Howard 2005-2006 yali goalkeeper ng'akwatira tiimu za Arsenal eza wansi. Sebastian Larsson omuswedi ono yali utility player era yayambala shirt number emanyikiddwa nga 39. Kikulaga nti mu byafaayo bya Arsenal teri musambi ng'asambira ku tiimu esooka abadde ayambala shirt number eno nga Declan Rice bwe yajja n'akwata shirt number 41. Okategedde. So kati katulinde Bruno Guimarães tulabe amazima Katonda mu ggulu shirt number eno agenda gikoleramu ebyafaayo era agenda kulabika atya mu mujoozi gwa Arsenal. Olunaku olwajjo nga Arsenal bagikuba ndoddo goals 3-1 Rio Betis, Mikel Arteta bamubuuziza ku deal ya Bruno Guimarães. Okitegedde kuba ffenna lwatu kimanyi nti ewedde omusajja amaliriza ne medical. Kati nno yatuzeemu bw'ati Mikel Arteta yagambye abantu abamubuuza n'abagamba nti I cannot talk about any news. Sisobola kwogera ku mawulire gonna.
you sometimes get it faster than me. Ebiseera ebimu bannamawulire mufuna amawulire okunsooka of which abadde alima because bino biba bigenda otuuka mawulire nga Arteta abimanyi because abayogera ne ba agent b'omusambi abayogera n'omusambi abayogera ne technical director okitegedde. I've been focused on the match so I don't know what's happened. Nti mbadde ntadde nnyo obwongo bwange ku mupiira guno ogwa Rio Betis gwe batukubye 3-1 so sinnamanya kiki kyabaddewo. I cannot talk about any player that is not an Arsenal player. Nagamba tasobola kwogera ku musambi nga si musambi wa Arsenal. Nejjukira Fabrizio Romano abadde yavuddeyo dda n'atugamba nti omusajja yayogedde ne Bruno Guimarães olunaku lwennyini. Kati nno engeri ku speed Arsenal kweddukisa ddiru ya Bruno Guimarães abasajja bandi abaagala kulangirira musajja lunaku lwaleero. Era bamulangirira olwaleero agenda kuzowezaamu n'abasambi abagenda ozoweza Arsenal lunaku olwaleero. Jjukira jjo bakubye omupiira simanyi oba leero Mikel Arteta bagamba mujje tukikwatemu tuddukemu naye gwe kyolina okumanya singa atandika traininga leero na traininga ku Lwokutaano na traininga ku Lwomukaaga ku Sunday bwagenda okukola debut ne tiimu emanyikiddwa nga Arsenal engeri gye bakivugamu kuba jjo midfield ya Arsenal yalabise nga nafu nnyo ebigenze wala. Muganda wange yalabise bubi nnyo. Miles Lewis Kelly akapiira ke yakubye tekaweze. Waliwo omuntu angambye waro kandi toyinza kutesesinga musambi mu mupiira gumu nemba mmwe ekizibu kyamwe kiriwe ekiti. Guno omupiira gwakuvuganya. Okitegeera. Omusambi nga yagala teekawo obujulizi obumala nti nyino tandika. Kuba ekidefininga season ya Miles Lewis Kelly jejine mipira jagenda kuba mu pre-season nga Declan Rice tanajja, Zubimendi tanajja, Mikel Merino tanajja, ne Bruno Guimarães nga tanajja. Kuba ye chance jayino kakasa bwaba alabise bwate mu mupiira gwa Rio Betis amazima ga Katonda mu ggulu bwalabika bwate nga basamba Borussia Dortmund ku Emirates ku Sunday tasobola kubeera mu tiimu ya Arsenal etandika nga basamba Man City. Ate jjukira ekyamu affecting last season imbu yajja nga season yeggwako nze mwogerako because mwagala akalira inaka ku market. Omanyi tiimu eyinza okuba bagikubye naye oyina okuba nga you are the stand out player olaga omutendezo nti wano yadolese Bruno Guimarães muganda wange ninda kuba opaka kuwulira bijjukira bagenze mupiira guno nga maze owulira amawulire nti Arsenal eta Bruno Guimarães. Bw'owulira amawulire mbo Arsenal ese Bruno Guimarães akapiira siko okuba muganda wange nedda toyinza kuba kapiira bwe katyo kuba kabaddeko enkwagolo nnyingi olunaku olwajjo. So mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bruno Guimarães bwatyo bwakikoze naye ayinza okulabikako mu mupiira gwa Arsenal nga basamba Borussia Dortmund. Miles Lewis Kelly ayongera akapiira ku Lwomuka ku Sunday nga basamba Borussia Dortmund akapiira akongeremu naye good enough ayinza okuba agenda kubawo ne senior player ono Bruno Guimarães era kyemmanyi ajja kulabika bulungi jjo amakati gamumenye nnyo. Kai Havertz nga tadda Ethan Nwaneri musajja watunga agezaako nejjukira saawo si waakuba amanyidde okuba wali mu tteni nga yeeyagala so abadde n'ebintu bingi ku mutwe like okuba single pivot yo muganda nkweje emyaka because he's 19 years of age musambi mulungi so abasajja bonna abakuba single pivot oba Rodri obalaba bakubiddawe ebbanga ba Moise Caicedo basobola okuba single pivot naye experience gye balina ono omwana olowooza agirina si kiwa nti omwana ono experience gye balina agirina naye ebyo ebyange mwebale kutulaba video esoosa olunaku olwaleero ngitaddeyo Bruno Guimarães amaliriza medical ya Arsenal simanyi kiki mukirowoozaako naye nga mwebale basubscriber baba mweriisa nkuuli simanyi kyennaaba olunaku olwaleero jjo lwe tulina okuba 2,000 naye twabuzeeko basubscriber 50 bokka kati kweno video yokka njagala tufune basubscriber abatuteesa ku 2,000 njagala okudda ku video yeddako ngamba tukubye 2,000 twagala weza 3,000 nabagambye guno omwezi twagala abagobereze omutwalo mulamba kuba teri akola videos etukola olunaku gwe mpayo omuntu gomanyi nga akola ebyemizannyo mu Luganda nga akuleetera video 5 buli lunaku taliyo so wano woyina okubeera content ku content season ne bwe natandika njabaleetanga match preview eya Man U eya Arsenal Man City bani byogereko ate era mbaleetere nebivudde mupiira ngamba wa mawulire gwe kyoyina omanya bagamba kimu tusimbudde sikyo
mubeere bulungi mweraba naye nga mwebale kutuweesa kitiibwa ku mukutu guno era nga mbalaba mu subscribinga gwayagala oluzungu Rokani Media Football gyotusanga mubeere bulungi mweraba